හදවට යදි මට මතකෙන්නේ එක්සමලු රූපේ දැක ගම මට සෙමත් එක ගැසමලු ආදරේ විසන නසනෝනේ විසෙමලු මලට මිමැසෝ වගේ කෙල්ලෝ මගේ පස්සෙමලු හදවට යදි මට මතක Hello friends, ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ෆ්ලෑෂ් එකේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ OTR off the road car driving කියන සුපිරිම simulator game එක. ඉතින් මේක ස්ටෝරියක් වගේ යනවද කියලා මට මතක නෑ. කොහොමද මේක සුපිරිම game එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන lobby එකේ පේන මෙතන loading වෙන screen එකේ පේන වගේම තමයි graphic ඔයාලට දැන් දකින්න ඇති ඔයාලා. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව ගේම් එකට යමු. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපේ වාහන මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි යන් එහෙනම්. ඊට කලින් සද්ද අදා ගන්න බෑ. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේකේ තැන් තැන් වල මේ විදිහට සල්ලි තියෙන අපිට ඒව ගන්න පුළුවන්. फ्रेंड्स මේක කාර් එක චුට්ටක් කන්ට්‍රෝල් නෑ මට. අර යනවා මෙහෙ යනවා අම්මට මෙතන ට්‍රැක්ටර් ට්‍රේලර් එකක් හදන්න තියෙන එකට යකඩ ඕනේ මම යකඩ ටිකක් දෙන්න. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලා දන්නවද අන්ස්ටොපබල් කියන සුපිරිම මූවී එක. ඉතින් මේ මූවී එක තමයි මම ඊයේ අර වීඩියෝ දෙකක් දැම්මා අන්ස්ටොපබල් කියන සුපිරිම මූවී එක. ඉතින් මේ මූවී එකේ තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවර් එයා බ්‍රේක් හෝස් එකක් නැතුව එයා බ්‍රේකුත් නැතුව ඩ්‍රයිවරුත් නැතුව කන්ඩක්ටරුත් නැතුව යන පෙට්ටි 33 අධිවේගයෙන් ධාවනය වන දුම්රියක් ගැන තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට පෙන්නුවා ඇති අන්න ඒ කෝච්චිය තමයි ඒක මේ ඔයාලා දකින්න නැති මම පළවෙනි වීඩියෝ එක මයින්ක්‍රාෆ්ට් එකේ අර මම හදන්නේ. අන්න ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා දකින්න නැති ඒ කෝච්චිය පාලමකදී පාලමක යනවා ඒ වෙලේ තමයි ඒ කෝච්චිය එළවෙනවා. ඉතින් මේවල දකින්න තියෙක මම මේක මයින්ක්‍රාෆ්ට් එකේ හැදුවේ කෝච්චිය. මයින්ක්‍රාෆ්ට් එකේ කියලා දන්නවනේ එක එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක දැන් තවම තියෙනවා. අපි මෙතන පොඩි මේක මිෂන් එකක් කරමු.
फ्रेंड्स कार का दिन है आप यहाँ दिन है अरे जाने फ्रेंड्स फुटा ये आप हो जाओ ये जाना हो गया तो आप फ्रेंड्स कार गया अभी मेरे रेस से अच्छा अभी मेरे रेस से नहीं फ्रेंड्स අපිට දැන් මෙතන යන්න තියෙන්නේ යන්න පුළුවන් විදිහට ආගියා අපට ඉවරයි හරි අවුලක් නෑ දාගත්තා फ्रेंड्स अभी मैं रीस्टार्ट
අපි වාහනේ හදා दोस्तों क्या आप अपने मोबाइल में ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි මේ ෂොප් එකට ගිහලා වාහනේ සුට්ට අලුත් වැඩියා කරගමු. දැන් බෑ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් සල්ලි ඉවරයි. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා අන්තිම ටිකේදී ඉවරයි වුණාද? මේ පැත්තකට අම්මා මේ වගේ කන්නේ මං හොයන්නේ. අන්න විලියා යන්නේ. නෑ කීට පිගෙනාවද? මට නෑ නේද? මේකද? දැන් සීට වැඩි හොඳ අපි නිකන් හිටියලා අපි ගියන් ආපු දැන්ට මෙන්න මේ චැලෙන්ජ් එක කරලා බලමු. මෙන්න මේක මෙතන දාලාගෙන හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් චැලෙන්ජ් එක දින්න අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අන්නරේ මම දැක්ක බෝඩ් එක මොකක්ද එකක් තියෙනවා. යම් බලන්න එක
බලමු. මොකක්ද බලමු. මේක බෝට්ටුවක් නැහැ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපිට මේ බෝට්ටුව ගන්නවා මේක ගන්න පුළුවන්ද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒක ගන්න බෑ ඉතින් වීඩියෝ එක චුට්ටක් දික් වුණා ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් කරන්න ලයික් කරලා ලයික් එකක් දාන්න වගේම ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා යාළුවන්ට බලන්න ඒ වගේම බෙල් අයිකන් උත් ඔන් කරලා තියාගන්න එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් කරා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න බයි